cabinet kudama kucontrola kwanza kwe COVID-19 khona ke eninzima Africa njengoba ama cases abo ayagijima bonke sayanyuka sekafile ku60 kanti ke vende Italy itolo nje kuphela babena 368 deaths ngenza bayayo ke iCovid-19 lokukhomba ukuthi simo lesesiphuthuma imela sibili njengoba induna yetempilo ibikeleke ngalesihlanu ukuthi sekhona munye eliswati litholakele bonke ukuthi selinayo le coronavirus sinayo ke induna namhla ekseni Lizzy Nkosi tangena nje mathunji nayo bonke nalokunye lokutawulandzela ezibasayisebenzele za minister sikuvuze namhla ekseni siba kakhulu isikhathi sakho nduna siyavusela gola ngivusele nasesiveni mhlambe nje ngenti reference to President Cyril Ramaphosa is saying fear in ignorance ngiko lokutaba limata bona eninzima Africa la ngakithi are we in fear or the lack of fear la ngakithi sine mixture yabantu kukhona lalabathi nje hawu munye kuphela umuntu sihluphekelana sigijimelana kangaka lokho kutasilimata ngoba phela lesifo lesi kuyabonakala ukuthi sisifo lesi hamba kakhulu siyaloloma kakhulu nawukhulu njaba eItaly nje ukuthi bantu babe 368 labafile in one day eSouth Africa balala ngalelinye ilanga kuna 38 itolo balele kuna 61 webantu nawubuka ke ukuthi sine sinebudlelwane lobungakanani neSouth Africa nawo ungabuka ukuthi ama thousands angakanani ebantu labasuka emkhathini we-level lase-Eswatini ne-level lase-South Africa wonke malanga uyabona ukuthi lesifo sesilakithi kukhona ke labane fear kakhulu lala babona ngathi ngabe senje sestawufa sonke kusasa kubalekile gole ukuthi sive sisadi kahle lesifo sisicondzisise kahle sibe nemuntu munye lotholakele ukuthi unaso lesifo testa positive lokwendeka konke kunema guidelines labiya ka WHO ukuthi kwentiwa njani yena nje kwasina kuvela ema results akhe nolokavela la ngashonile wasathathwa ngalobo busuku sayombeka le lapha sifuna kumobserve khona kulesibhedlela sesilungisele lokho welashelwa khona kwanyalo konke kusahamba kahle konje lokubalekile ke egule ukuthi nasatholakele umuntu kufuna bese kubuyelwe emva kubuyele emndenini njengoba sendile kulona sibuyele emndenini sibuke ukuthi bobani la emndenini la kabe sedute nabo bonke labo bantu ba check siphinze sibalandzele kulo 14 days siphinze sibuke ukuthi nangabe bekasemsebentini noma khona ingcenye lapha aye khona sibuke labo bantu lekatsinzene nabo bonke sokuhlalwa naye phasi vele azame ukukhumbula nalabanye labakhumbulako bamkhumbude sobonene nabani nini ubonene nabani nini kubidwa ke lo ngecontact tracing kukhona lalaba basedute naye uphinze ukhanze ukuthi nabo babe sebahlangana labanye abantu lalaba basedute naye kakhulu vele bayacheckwa balandzelwe for 14 days kubonakala ukuthi ukhona yini lo velwa ngilesifo ukhona lonjani nangabe uguleni ibonile idolo sithumele ukuthi khona abantu abang12 labese ba testile laba be negative le nang statement sasisi kuna 7 more but banenge bantu lesiba testako ngoba siyabuka ukuthi lona uhambe phi ngaphandle kwakhe nje khona labanye abantu abatingenele lababiye ehambeni nabo lesiba testako lesilandzela edrude ngilokuthi yena ngalokuthi so test positive sesiyamnaka sekwendiwa umsebenzi lomkhulu ke manje siyancinekela ukuthi wonke umuntu lobe sedrude naye anakwe abukwe lodzinga kusatestwe atestwe ngoba sicale sicheke nje bo fever ukuthi ukhona yini lona fever phinze kubhaliswe ngamunye ngalendlela ekusetshenzwa ngayo gula kwentiwa ukuthi nangabe mina nje ngibe positive ngafike ngahlala nawe sakhuluma kanje le risk lokubuka ukuthi wena ube ku risk lengakanani kubuka ukuthi I contact yethu physically benganani bese ndani sihlele isikhathi esingakanani nangabe bese ngikhwehlela ke kusho ukuthi I risk yakho seyinkudlwana nangabe bengisengakhwehleli kanzi sihleti inzawonye I risk yakho inkulu but ayisafanani kusho ukuthi sibuka wena siphinze sibuke lo tsinzana nabo la contact tracing leyo nale emhlanganweni lapha chamuka khona njengoba nivile sabe chamuka emhlanganweni kulinye live nabo nabeva ukuthi hawu nangu bese banjwa ngomkhuhlane sekufuna batsinze labe kahlangane nabo
babalandzele kulo 14 days babacheck ukuthi banjani kulo 14 days bubike balesifo ngikona lokho ukuthi kusuka nje umuntu munye ngiyabekisa niyahamba nibasenzaweni nibasemcimbini so uthinzana nebantu lapha baba banenge nangabe lesifo bese siphakeme la kuwe kusho ukuthi labantu bathinza ungande uthelela abanenge nabo bahambe bathelela abanye ngiko lo lokwendeke kubo Italy bese sisibhedu kakhulu okay ngiko lokusicela eMaswatini ukuthi kwanyalo kude umuthi wokugoma ama scientists abhizi kakhulu awalali kusho kulala kufuna indlela sesingagoma njani ma vaccines ayatholakala yini noma ke umuthi wokwelapha minengi imithi lekwelashwa ngayo lebazama ngayo kwelapha lokubalekile ukuthi i-death rate is 3 to 4% yalabo lababe positive shosi lo 96% uyaphila hamba ekhaya abanye bagula severely kodwa bahamba bayikhaya kubalekile lokho sisi-understand sisive kodwa kusho lo ukuthi kufuna sihlale sigoqetandla kubaleke kakhulu ukuthi sithine njengasive naloyo athathe letaba letibalekile dekusathi vikele yena avikele lo seceleni kwakhe lokho lokuvikela abantu bakubukela phansi vele kufuna sigeze tandla ungathi siyacala kuva standla diyagezwa ngemanti nensipho ngoba tandla takho noma ngabe besingachawulana nyalo nje nangaboleka ipheni yakho kanti suke tandleni takho nangabe wena sonaso lesifo sengisithethe njalo sifo ngikho kubalekile ukuthi utikhumbude uhliyogeza tandla uhle uyogeza tandla waphatha lokunye uhle uyogeza tandla lokunye lokubalekile ngoba phela lesifo singena sijahe emaphashini so singena emlonyeni singena emakhaleni lokubalekile ukuthi ungadithinzi nje ngoba na utithinza ubuyele uyothinza lokunye noma uchawula umuntu nako nje lo ukuthi sinemaswati kulisiko lethu ukubingelelana sichawulana kulesikhathi lesi kuze kwedlule nomkhuhlane siyacela nje ukuthi kungachawulwana vuselane nje kube kuhle kuyekele lokuchawulwana ngoba ngilasithathelana khona lokubalekile ngesandla ke na utiphatha uthatha wena ulethe lesifo utifakele wena kubalekile lo ngiyo lo ukuthi wena ukhwehlelela kukahle lokukhwehlelela engcoseni nomthimlele engcoseni ngoba kukhwehlelela etandleni utawushikisha uphinze uyophatha so utawuthelela labanye abantu nangabe une tissue khwehlela ku tissue uhambe uyolahla usethi imbahleni takho uyakhwehlela but funa ukukhumbula uhambe uyowasha ngoba kuyahlala ema-hour light kwaleti impahla okay kubalekile lo kakhulu kulelo ukuthi sine sisive sibambisane ngoba kula kithi kubaleke ukuthi kula kithi ngamunye i-responsibility yethu kwekuthi sivikele lesifo ukuthi singathelelani ndine Nkosi ngibisele emuva kunanimemetela Friday na mhlambe nayitolo leliswati lelinigcinile liya responda yini neke kuthi ke siyakhumbula ukuthi niwendile ama trainings kwe-17 Detembilo but do we have a specific team le melele nje yokuyona isebenta labantu lebenta abakhanza ukuthi banalokugula lokho njengalesigulana lesinaso nje okay kule ku responder sine saqala lenga February nangabe yakhumbula kwasokavela munye samsola ukuthi unemkhuhlane samtreata njengalo samthatha sayombeka enzaweni lapha belashwa khona wanaka kwathathwa ama test ama samples abo yakhombisa ukuthi yena unegative kodwa saqala lapho yabona sicala le ecaleni kwa February kuleso sikhathi ke sase siyaqala siyabuka ukuthi kufuna sibe nesigejana sebantu abatawukhona kusukumela eDulu saqala sa trainer bona nyalo ke sengikhona senda i-training lenkhulu solo siyachubeka siya trainer trainer abantu labanenge etindzaweni letehlukene kodwa sesibuka ukuthi lapha etinzaweni lapha eMitholampilo kufuna sele trainwa sisa trainer laba trainer sitawuphinze siba train njalo kubuyele kuyocheckwa ukuthi kunjani nalokunye ukuthi ngoba lesifo singumkhuhlane kodwa sisengakasadi kahle kuba khona into letinshati velako le training ayina uphela kuze kuphele lo mkhuhlane ngoba nakhona lokusha lokuvelako siya trainer kanjalo kodwa loku ngathini lokwelapha nalokumanager umuntu lona lesifo umanager njengalabanye labane tifo lethathelwana kakhulu so lona uya respond lona sibonga umdala uya respond sisambukile nje
sisambukile impela kodwa uya responda kusede lokubi nje lengakubika esiveni uresponda kahle angibeke kanjalo futhi ke egule ngilapha ufuna siphinze sibukisane ukuthi baqashe kufuna bende njani kulikhulu kumqashi ukuthi wena uyahamba sekufuna ubuye ungabikho for 14 days kodwa kubaqashi la ku possible khona ukuthi hayi hamba uye ekhaya uhlale 14 days ngoba kubalekile nangabe usenzaweni lapha ubuya kubo Italy nakuphi lapho Italy nje sibekuse ngayo ngoba vele sibheduke kakhulu sifo kuthiwe nje hlala ekhaya usebenzele khona lapha ekhaya kusho ke suya self isolate nale ekhaya kufuna kuthathwe itaba ukuthi ningathelelani so self isolate uyati checka nangabe khona lokusolaka kulawa malanga usheshe uthinze 977 ngoba batakweluleka kubalekile lokho ukuthi emisebentini nala emisebentini sekufuna sicela ama habits lamasha lapha nje ne studio nihlalela emadeskini kufuna ukuthi njalo lalaba cleanako ngema gloves zabo bathole emantabo lane jig nemanti nenvangu babohle besula nje every few nibuka nje ukuthi babohle besula nani nigeze etandla nangabe nineke niyakhona seningatithengela ke nabo sanitizer kodwa nje sive sonke kugeza etandla ngemanti nesipho nani funa kwenta sanitizer standard sa WHO sithi uthatha ijig ngiyabekisa inkomishi inye ufake 9 wetinkomishi temanti noma ilitha inye ufake 9 wemaliters emanti ukuhlanganise lo na ufuna ngete insishana so ngayingeda kodwa lokho nje kwenele ukuthi ukhone kugeza tandla uthinzise usule nema surfaces ukuthi kubulale emagciwane etandleni takho Nkosi sinenduna yetempilo siteka ke indzabaye kutivikela kunali igciwane le COVID-19 President Cyril Ramaphosa umemetele ekutheni nalabo lebe basanikwe amavisa ekungeneni eNingizimu Afrika laba buyake kuma high risk countries angeke basachubeka nekusibede bayavala Minister nisenda ke le tracing leniyendako kulesigulane kunini kuyabe kunini la into uthatha khona decision noma ndawubona ngani ukuthi now we need to take a decision let's angibekise tikoleti sithe siyadivala kufuna kuze kwendeke ini lokutani informa kusi nifika njani kuleyo decision leyo if nangabe ndawufika ku kutawufika kodwa kangithi I risk assessment yenziwa every day kulesikolo nje lapha labantu abaloma bayakhona abantwana baya test ama results asenkabuyi kodwa ba decide bona ukuthi abavale liviki linye kubonakala ukuthi kuchubeka kanjani sitawufika njengoba ngibekisile ekucaleni ukuthi sinebudlelwano lobukhulu neSouth Africa uhamba kwemaswati nama-South Africans wonke balanga kuyashayisana lokho ke kwenta I-risk yethu ibe imminent yenda I-risk yethu bese zingeni lesetulo noma ngabe kusagule sathole emunye umuntu le test positive naye uresponda kahle kodwa le risk inkulu ngalokuthi sinebudlelwane siyahamba siyabuya noma singakayi khashane siyenjela angithi uyabona nje ukuthi labe sabuya khona ekugcineni kulapha edvude kubomakhelwana kusiko khashane kakhulu so I-risk yethu isedulu kakhulu kodwa ke sinemthetho kule umthetho we leave we disaster lebese uyasiguide ukuthi kwendiwa njani uyasho lo mthetho ukuthi nasifika lapha sibona khona ukuthi seku imminent kuma leaders elive ke lapho ukuthi kubuke leyo risk sine se advise kubuke leyo risk ukuthi seyinganani say declaration nini emergency noma disaster lokho nje umthetho u very clear ku constitution kusemthethweni silandzela kona sikulandzela edvude nale risk njengoba sisho nje itolo sitsite kuna 12 lebe siba test ababa negative kuna 7 lesimbukile sisabuka laba sedvude angeke kugule sisaphinze sibuye siveni sithi hey kukhona lesibasola kalabangaka sesitabo buya nangabe kukhona lesimkhanza positive sisho ukuthi so u positive lo le mabhukwini ethu solo siya recorda usibangaka lesibasolawo kodwa asikho sidingo so sisiphinze sibuye event sekufuna manje sibike nje
ukuthi ngibani lo sa positive ngibani lo sa positive so nangabe sikhuluma ndakukhuluma ngalaba positive kuphela kodwa i-risk yethu inkulu njengoba eSouth Africa kuloloma kangaka nje i-risk enkulu sibuka leto tinfo leto sibuka nebudlelwane sibuka nokuthi even kunjani kodwa ngiyawakhuthata kule kakhulu eMaswati singayithatheli phansi indzaba yokugeza tandla sibone ukuthi sikhwehlela kahle sendisho ukuthi ema-surfaces lapha kuphathwa khona nangabe nisemahhovisi ayacleanwa nasekhaya niyacleana titshati washo ngemanzi lashisako lanensipho lokho nendlela nje ukuthi niyavikelana nini la ekhaya niyavikelana sive ngoba na utivikela wena uvikela mina uvikela sive sonke nduna Nkosi vile kumenyetelwa kumiswa kwemicimbi lemikhulu eFirecasts bobushfire nemidlalo ebhola nayo emisiwe ikhona ke naleminye imicimbi lesi sengakaniva ukuthi nithini ngayo siyalungisa nje tinkonzo tethu ta Good Friday phinze kube netinzawo lokhanza ukuthi bekunemicimbi lemikhulu nje kuletindzaweni lahlanganisa khona abantu bayatijabulisa balanze ama artists kubona inzima Africa nithini itsini decision khona yini lesenithethe invele regarding lama issues lawo senda i-risk assessment gule lokho sengiloko angithi uyabona nje South Africa nasekufika lapha sekudeclareishwa khona ku declaration head of state ku declaration kusemthethweni ku constitution mina njengendvuna yetempilo angikhona nje ukuthi kuwenyalo egule usasa stawu mass gatherings stawenda lokho nalokho ngoba akukho kulelo zinga lami ukuthi ngikwende lokho nalokho thine betempilo siyachubeka sende i-risk assessment sathi sesive siphinze sibuke nakubomakhelwane kubalekile kakhulu lokho lapho amakhelwane lesihambelana nabo kakhulu boMozambique neSouth Africa ukuthi kwende kanjani i-risk yethu ihlanganisa nalokho kodwa lokumemedela lokuthi kuvalwa ini nini mina ngiadvise ngesekubantu ungaye emcimbini lapha ntawukhanza usesenitsinzana khona kanenge emicimbini lapho bantu ukhanza ukuthi bathinzana space esincane ungayi kuleyo mcimbi leyo ukuthi ivikela wena nangabe ubuye ekhambeni nakulokubalekile nangabe ubuye ekhambeni kude lokutakulimata wena ngekuthi utivede ka977 bengisekhambeni even leli nje batokubhalisa ukhone lokuthi babuye babe sedute nawo bakubuke kulo 14 days babone lokuthi unjani ngoba ngaloko uvikela save nangabe ubuye ekhambeni ufuna bese ungabusangena la emcimbini lemkhulu kubalekile lokho ngoba ubuya na usengakhwehlele ubuya utsinzane nebantu khona lomkhuhlane uhamba kakhulu lana sewucala ukukhwehlela kodwa nje nawusengakhwehleli ubuya utsinzane nebantu labo lokuthuba besedute nabo kusemathe noma uthimlele kubo uyabalimata kubalekile sinabuye ekhambeni bantu bangesabi nimshayile 977 batakukhulumisa bakuguide ukuthi kufuna ubhekephi kubalekile lokho sivikela sive gule Mfuna ngiyakhumbula iParliament iphasisela imali loboyicelile nakhuluma ngizaba tabo 977 mina nje nangile Hereford ngishayela 977 emkhuzweni ngiyenve bathi ambulance ihambile ngivile ukuthi kanzaba sindati ngete le tot motor ngete nabonese kunini la sitabona khona nikwenda lento le sine njengelitiko sesicalile lokubuka luhla labonese labatawu cashwa kucale kuleli viki eliphelile netimoto lengakusho nje ukuthi neprivate sector isukumele edulu kule babuka ukuthi bangasibambisa njani khona nje lasebasiboleke ema-ambulance lamabili dibhedlela dabo ukuthi ngoba thina sesemabili ema-ambulance kulawo lamancane lokhuluma ngawo sawalungisela ukuthi athwale umuntu lona sifo lesithathelana kakhulu lama specs aleyo ambulance ayifanana nale ambulance ordinary so sawusasa lawo abo siwafake lapha emdumeni ukuthi kusite abantu bonke ngoba phela isekhona abantu baseyagula basanabo diabetes basanati-tifo tenhlitiyo banaletinye tifo basadzinga kunako lokubalekile ke gule njengoba sikhuluma ngaloko nje ukhona lo sibutile itolo kunomunye umhlangano abutange ukuthi basibantu hayi thina sinasema ARVs lesifo ngeke sisingene nakulokubalekile lokushidwe ngidokotela wathi bantu labane HIV labanase ma ARVs uyabangena umkhuhlane yes nangabe umkhuhlane uyabangena kusho silalo umkhuhlane lo ungabangena
kubalekile sibani baka understand lokho silama ARVs lo anathako doctors awakuvikeli kulomkhuhlane lo nangabe uba nawo nje lomunye umkhuhlane nalo utakungena so kubalekile ukuthi vele sitinake kakhulu sineke sinesivele sikhulu lesinathi ama ARVs asitinake emaswati sende sure ukuthi siya protector akufuneki siyofika enzaweni lapha siphinze sibe netinto letengama kuphila kwethu utsinza nje leyo minister ndunankulu ngiyakhumbula nakavula icrime dialogue kutsinza nenzaba yebantu labadzala nebantu labanama chronic illnesses ukuthi abaphuthume emtholampilo bathole lawo maphilisi mhlambe leyo mjovo yokuvikela imikhuhlane. Why is it important ukuthi bayithathe serious le message leyo bantu labanetifo bo diabetes naletinye lento? Ngiyabonga usubute lo mbuzo ngoba nasibuka lesifo kusona saqala sibulele kakhulu abantu labadzala. Nabo akusibo nje abantu labadzala kuphela bantu abadzala labana deficit emtimbeni kusho ukuthi na unesifo lesithe emtimbeni lesenta ukuthi amasotsha akho emtimba asebenze leso sifo kakhulu bese umtimba wakho uhamba uba neba weak ngiko la lokubangela usibantu labadzala ngoba ngibo ukhansa diabetes inengi kakhulu ngale kulabadzala nje tifo bo diabetes heart disease bo cancer leto tifo leto sineke sine HIV and AIDS lenkulu sine TB iTB level ilimade emaphaphu kubalekile ukuthi kubantu labadzala ngoba vele nalapha na ukhula sine nawe nje two different age groups mina umtimba wami ngeke uresponde njengawakho wakho ngoba usemusha na uphilile kude lokunye vele uta-responda masinyane kunewami sengimdzala so bantu labadzala siyabakhuthaza vele sisalungisa ke etikweni letempilo ukuthi lo ufunako nalo khonako sidawenda umjovo ukuvikela nje leminye imikhuhlane awukhona ukuvikela icorona uvikela nje imikhuhlane ngoba saya phela kusizini yemikhuhlane sathi nebusika lapho imikhuhlane nje ihlali bakhona sibuka ukuthi setame ukuvikela labo labakhona kuvikeleka ngaleso sikhathi siyabona wona lo mkhuhlane nduna ngiphinze ngibuke ema opportunities leta nawo kungasiko lokubi kuphela ngivile ukuthi nizayenzabeke ukuthi WHO yanibambisa ngenzaba laboratory nekuthi ke indawo singemali kufika bo 200 million 22 million of course nizame kubuka nale laboratory ngibuka lokho ukuthi opportunity leyo yokusita ngoba labanye bane ukuthi nduna lokumixa la sifane banga understand lokuthi why phe mixing la sifane asibe nawo kwethu la ekhaya kubaleke kakhulu lo mbuzo lokutako sinema laboratories live lonke nje na kusiqala HIV and AIDS kwakhiwe incumbi ema laboratories kodwa ke kuyaye kubukwe ema levels aya grade ema laboratories ukuthi lena iyakhona ku manager lo kulena iyakhona ku manager lo kule iyakhona ku manager lo ngiyabeka nje I laboratory twembabane esibhedlela iku level 2 ngaloku grade kwa WHO now inayo lendlela yokuthi nangabe besifuna kuyenyusa ite ku level 3 lapha kufuna ku testwe khona icorona ikukhona lokho mane sikhala sethu sincane kakhulu sibukile nathi litiko libukile naba WHO beta kulevika liphele babuka bona silesikhala sincane kakhulu kwangikhona kuyale lapha silaphela khona sakhanza ukuthi ngoba bekuvele kwakhiwa lawo ama laboratories lawo anesikhala lesinenge mane bengabekwa kule level yembabana kusho ukuthi noma ngabe WHO atasida nje asilethele lesingatesta ngako nema test kits nako konke kutafike kukhacekwe kubitwa ngama cassette afika khacekwe kuphinzwe ku recalibrate kwendwe konke lokwentwayo kodwa tikhona tinfo sithi lifuna sile laboratory nayo ibe kule standard lesezingeni lesetulu ngiko ke lo lekufuna sikufake lokutasibita 22 million base sita ke basemelika bavumile ukuthi batasibambisa ngalapho kusita kuloko dinenge letinfo ukuthi lomsebenzi bese uyadula kodwa lokuhle usengema opportunities lokuhle ukuthi saze sakwenda lokho sesiyahlala sinako kutasita nakuletinye tifo kutasita ukuthi sichubeke siteste kodwa kwamanje siya kulama laboratories la approve ng WHO ukuthi ayakhona vele kubuka lo coronavirus akhona kumconfirm ikhona lebe South Africa lebe endela iregion yonke nase Kenya iyinyendela East Africa wonke nase Senegal iyinyendela West Africa wonke kodwa vela besho WHO nanakaqala beka la ukuthi live kufuna lizame kutakhela lento esho ukuthi inayo laboratory
ngoba uyabona nje manje Yeah. ukuthi demand seyisedulu kangakanani sekukhona ke lenye leka certifyile icon laboratory sayisebenzisele nje letinye izinto esithambisa le ka Lancet lese bayi certifyile nayo ukuthi ingasitestela semabili ama laboratory omabili angaphandle kwelive so sibuke ukuthi kuleli viki lesikulo WHO utakuletha leka kulethako sibuke ukuthi siyethemba ukuthi kulamaviki lamabili lamathathu letako usitabe sesikhona ukuthi testela la event lokho kutawenda ukuthi singabe sima bo 48 hours njengoba simabona nje nyalo or beku 24 hours but seku 48 hours nyalo ngoba demand is very high singemi lo 48 hours sikhona ukutest emaswati sikhona kuba nema results masiyana lokho kutasita sisheshe intervene sikhweshise labanemkhuhlane labana COVID-19 kubantu bonke ngibe vile nalabayindvina abakhuluma ngathi ba plan B uthini plan C uthini ngizabene ekuthenini nasa sibhedlela endaselibonjeni lesenis identify le unaka lenzaba le should bantu baba baningi lebatsinga ukuthi niyobafaka lapha ngiyacabona ngoba uyithinzile Saturday ukuthi bantshele ukuthi konke anikwendele lapha endasi lithini ke le plan sesigcwele lesibhedlela ndasenenda njani okay lesibhedlela lesasakhiwe sangapheli sangabi nayo ama-ward ama-ward lebo akhona nangabe wakhona nasesibuka ngemgcibelo ngilawa lokuthi umuntu nakacesa kuhlinzwa la seceleni kwe-theatre lawa ka high care lekusho ukuthi for intensive care anako konke ukusupport ema-lungs nako konke lokho so bantu labang-16 kuloko siyakhona kubalalisa lesibhedlela sona ngoba sasi-design sisaba sibhedlela lesikhulu sine-space lesiningi nawe enyuka nje lapha senyukela sine-space lesiningi lesibale sabona ukuthi singayinyusa imibhede eziyofika ku-200 usho ukuthi lalaba singe intensive care badaba la kune intensive care khona lalabanye ezumuntu abangcono benyusele ngenhla besikhulumisana ke nalabanye labajwayele kumanage ema health emergencies ma public health emergencies kunebaka MSF laba bitwa ama Doctors Without Borders na WHO ukuthi nangabe kuba kukhulu kakhulu kwedlula lo 200 singenda njani lokunye sibedlela sinelibala lelikhulu dikhona emathende la ngema clinics lavela alethe enzaweni lapha sikakhona kulalisa khona abantu nalokunye siyachubeka sine njengaltiko letempilo kubuka letinye tibhedlela ukuthi ngisiphike lesingasi-emptisha masinyana bese siyasilungisela lokho siyachubeka nalo msebenzi loyo asikahlali nje nduna le emaswati lama angaba nekukhathateka kusinaka nabafunza angithini nabalalela leminye imithombo ebetinzaba bathole mhlambe kune tinkulumo tsite leqhamuka ti-17 nibe tempilo how can you allay those fears namhla kuthenini ti-17 lokustate la namhla titimisele they are willing ukuthi tikhona ekusita emaswati kube bedema issues ukuthi tishawa livalo ngende kade beke phansi emathulusi sike sakubona lokho ku social media kubalekile futhi kakhulu njengoba ngikutshele bengicala lethi nasikhuluma lecaleni ukuthi ku responder sicale ngaFebruary ekucaleni kwaFebruary laba trainer kwecala bebati volunteer ukuthi mina ngiyacela mina ngilungele ukuthi ngingasebenta laba trainer le group yokucala nje layathathwa lapha nalapha bebati volunteer kude nalobeka abaforce kunjani bebati volunteer so bayasebenza nyalo basebenza nalabanye laba train emuva na sinencumbi yalabanye labangekho etiko letempilo laba volunteer kona nyalo ukuthi siyacela but lokubalekile ukuthi nasicala besingadi ngoba sisifo sibheduka kancane besingadi ukuthi sitawukhuphuka sifike so loku trainer bonesi nabo dokotela edibhedlela tonke solo kuhamba kancane kuya increase wanyalo sesistep up besikhuluma ke ne executive ye union yabonesi ne association yabonesi ngalesihlanu kuleli viki eliphelile basinika dolo gcina sivele sitawubambisana khona kuphutekile ukuthi sikhulume ngoba solo siyabuka uyabona saba nemfumunye kwaphenze kwathinya angithi ke lesimo i-risk indiwa everyday kulesifo lesi sikhulumile nabo bonesi labanengi bayafuna kusebenza lokubalekile kojake egule ngeti-70 tetempilo ngilokuthi kude emkhathini wethu lo immune exactly kude lo nengungu yakhe yemuthi lo secret lekangade lapha ngawo ukube ukhona ngaba ibillion eksasa
So bathi kahle nabo ukuthi laba khona nalapha basebenza khona baba exposed noma ngaba sekhaya utaba exposed. So ngiyakholelwa ekutheneni vele sibambisene kule khuluma kwethu kwangalesihlanu sivumelene ukuthi kusetshenzwa kanye i-training iyachubeka nje. Bantu batawutrainwa kancane ngicabanga ukuthi kube khona labe basenga trainwa na kuvela kusesekunemuntu munye kanti training sengafiki ngakubo base sine singasebenza kanjani kanti phela letinye izinto ogule kufuna sitibuke kanje asicali kuba nesifo lesithathelanayo lesibhedukako nje saba nabo bo i-N1H1 nakhumula sisifo leso sineke siphinze saba ne-MDR TB lesehledinas naloku sibese siyayicoca sibeka abantu nganhlanye kodwa bonesi lapha etibhedlela bathi kahle ukuthi nangabe sekathinta lo muntu loyo lenesifo lesithathelana lesihamba emoyeni ufuna ende njani. Lokunye lokubangeka ukuthi bonesi bethu na disebentonke taka health dibe nekwesaba nekwetfuka ngilokuthi bathi khanze bacabanga ngathi utabete lutho lesingasebenza ngalo lokuthi bathi protect. Yes kanzi phela leka EPR nasi responda kulokunye kuhlala khona stock esibita ngebuffer stock lencane lendela ukuthi nakubedvuka ni responde bese niyathenga ke nibuke ukuthi nithenga lokunganani bese niyathenga sisebenzisa kona nje nanyalo nalo anga February besebenzisa kona nanyalo sisebenzisa kona ngiko lokusibele sawucela imali sabala ukuthi hey lesifo ngale rate esihamba ngayo kungahle kube nje nyaloke kunengi lesinako kodwa singakuthenga vele singakuthenga kusengafika edibhedlela tonke ne training itawuchubeka bese edibhedlela tonke nesibhedlela sibe neplan hayi ukuthi sitamlalisa umuntu iplan nje ukuthi nangabavela lovelako benenjani ngibani bamthinza komasinyane bade protector njani bona lokho kutawufundziswa litiko letempilo lime emkhatsini wekuphila kwabantu kahle bajabule nekugula abantu basafarisha singema gatekeepers la emkhatsini so siyabavaluisha kakhulu bantu laba disebenza etempilo kakhulu vele ngoba kude iservice etempilo ngaphandle kwabantu kude nje noma singaba nayo yonke imithi lekhona ngaphandle kwedisebenza etempilo kude iservice etempilo lebakhona. So sitawuchubeka sende tonke taba letikhona ukuthi siprotecte disebenza etempilo kuto tonke igaba lapha khona inkinga yethu ngikolokuthi lokuthenga ku slow mayakwadi ku slow kodwa nakufika sidabe sikuhambisa masinyane lokufika kusidabe sikuhambisa masinyane. Bokosinduna yetempilo lokukhulula ngikuthathako bonesi ngebateleke bongosi siminister bavumelene nabo sibata usebenza kulesimo lesi nake kuthi ke maswada achubeka tivikele tandla digezwe bongosi ungangenele imicimbi lene bantu labaningi neke kuthi ke nase kufika esigabeni la kufune khona ku declaration sesimo lesiphuthumako lesi kuyawulenzela kumthetho ngendlela yakhona nakudzinga sikuvalwe itikolo kuyawulenzela umthetho bongosi ngeke nje sivuke ekseni kuvalwe itikolo kepha there should be something that informa ba whole believe ukuthi ke bathathe leyo decision leyo ngiyethemba usemaswati ke kuloko sekaphendulekile. My final question no angiphume kulenzaba lenduna nasengithole induna yetempilo bongosi naletinye nje indzaba lo ngeke bese siyadikela usatibudi itolo nthamba amasibe nenzaba la etindzabeni tethu ekuthenini tintsathe temsakade bese siphofaneni tagijima kana lesinye isigulane lesinye lomunye umtholampilo takanza semtholampilo sewuvaliwe bangakhoni ke kusitakala baze bawusitakala kamanzini ngithemba indzaba mhlambe nduna lo ngasi aware mhlambe ngayo ngoba uvela ubhizi manje ngiyabuta general question let's ngiyesive ukuthi kunebantu abaku standby labantu abaku standby mithola baba semtholampilo noma bakulethi ibhedlela letinkulu nangabe bakhona emtholampilo ngikhona njani kusitakala mina nangita kulo mtholampilo uvaliwe but I want to believe bakhona baba ku standby kule ubuta indzaba lebaleke kakhulu ngoba litiko letempilo line challenge lenkulu ekuthaneni letibhedlela tethu tikhona nyalo ngikolo kusixwayisa sive kangaka site abantu labenele labasebendayo so that now ufika ngiyabekisa nje ubekise ngesiphofaneni siphofaneni siku junction siphofaneni sibhizi kakhulu sesibita ngema high volume clinics. Na utawukhanza ukuthi labantu labe basebenta basukela ekseni basebente bangahlali phansi
lilanga laze la ushona kanti kube bebabanengana bebatawucala labanye ekseni labanye bangene a little bit late kwendele ukuthi laba labataba on standby kube ngilaba labathole a break during the day bakhona ukugijima bede ensambama kodwa ukhanza sema clinics eflamanenge anedlanzana nje le 70 tempilo so ukhanza lo muntu udzinwe uyimpuphu vele kufuneka aphumule atovuka ngakusasa bayitama ke la kuma emergencies ukuthi basukumele etulo kodwa ke nangabe ikhona indlela yokumikisa umuntu lapha vele kukhona laba ku roster ngaleso sikhathi kuba ngcono lokumthatha amikise lapha atawusitakala khona kunjalo kufuna ukuthi nangabe kufika umuntu kube khona lo on standby basebenza bakhandleka ke kakhulu lalaba ranishe ema clinics kwanze ukuthi babili noma bathathu noma badlanzana kakhulu bagijima ngalapha kunabomake abatobeleka ngalapha sibuka ama ARVs ngalapha siranisha sijova abantwana ukhanzisa labantu banye bagijima ilanga lonke bemelanga lonke ngiyo loke kwento sinsambama ngalethi case abakhondo kusukumela etulo ngoba vele bazino bayimpuphu abavuka ngakusasa babiyele futhi emsebenzini sive sisibeketelele siyacabanga ukuthi nasimo semnotho sichubeka siba ngcono letikhala letikhona sitawukhona ukudivala kube nebantu sitokhona kusita save Wogcina nduna besinabo dokotela la sina Dr Mthetho na Dr Shongwe indzaba yematinyo bebakhuluma ukuthi banemsebenzi omkhulu ema-pivot nanoma ifocus ila kulo COVID-19 yakusho ukuthi lokunye ukugula akusekho bumcoka bekusemaswati nduna Nkosi ungenelele ayele kulabo dokotela lapha neke ukuthi ke ingabe vele kunjani ibudlelwane benu from the public sector nalabo dokotela laba private sector sinebudlelwane lobuhle kakhulu ngiyakhulunyiswana ngiyabanjiswana njoba ngisho nje be private sector basiboleke ama ambulance amabili nje kuna response uyakubona lokho lokhu kwakhona kulona liviki bayacala lamhla labo dokotela labadonde emadini kubalekile ukuthi sive sitinake ngoba phela sikhuluma ngalomkhuhlane lo uyenza lomkhuhlane sithemba usuthi awenza ongasashuli kakhulu uyenza lomkhuhlane kodwa afuna sitinake sihlale siphilile ematinyo balekile kule abalekile ematinyo sihlafuna ngawo ku digest wakho kudla kusicala la emlonyeni nekuthi asita sisikhulume kahle ayasi anemsebenzi lomkhulu nje nokuhloba kwemlomo ngoba imlomo uhlala ugcwele emagciwane nje wasikhuluma nje ungawuthinzi umlomo ngoba emlomo uhlala ugcwele emagciwane so lapha abatawufundziswa ngaloko bafundiswe nangokutinaka nje empilweni yabo sinebudlelwano lobuhle ne private sector kule ndivuna Nkosi siyabonga kakhulu sethemba ukuthi emaswati atawulalela imfundiso eziqhamuka kini betempilo ativikele kulomkhuhlane siyabonga kule siyakhuthatha emaswati ukuthi kunengilokuvela ku social media kunengilokubo internet sitaweta masilitiko letempilo ukuthi sithe sitonatisa lokwendeka evem nangabe sekwenyukele ezingeni labo landvuna nkulu nayo tawuta athi sesive ukuthi kwendekani evene kufuna silalele nje le ngoba siyachubeka sibuke ukuthi simo simenjani Nkosi nduna yetempilo besiteka kenza be COVID-19 sesingena nje kuletinye inzatshana letimfishane tsinza lona litiko letempilo sema nje semaswati atawulalela lona litiko angalaleli badukisa ngivele nje ngibeke kanjalo atawuphepha kule COVID-19 sinesemba lelikhulu bonkosi ukuthi lesimo sitawendlula sendluleke nje bayisho indvuna kungakasihashuli kakhulu bonkosi asibahlele emarket sibeke siqhubeke nalo hlelo the Monday edition of Kusile Breakfast Show. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly.